हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द चैनल। आ पूर्व वीडियो रे आमे कोर 1 2 3 4 5 पांचटा जांको कोर डिस्कशन करि सरचंदी। जदि से वीडियो देखि नांदी फास्ट जाय कि से वीडियो सब देखि नियंतु। आज आमे स्टार्ट करिवा कोर 6 थारो। तो चलंतो स्टार्ट करिवा आज रो वीडियो। First question होजी, what is the primary goal of teaching English as a second language? Option A is memorizing grammar rules, improving handwriting, developing communication skills, learning literacy history. Our answer of option number C, developing communication skills. The main goal is to help learners use English effectively for communication. तापर 2 नंबर क्वेश्चन देखिबा, which of the following is a productive skill in English? Our option is listening, reading, speaking, observing. Our answer of option number C, speaking. Speaking is a productive skill. It requires language generation unlike receptive skills listening or reading. तापर 3 नंबर क्वेश्चन देखिबा, what is code switching in the classroom? Option is using slang in lessons, switching between English and the mother tongue, using sign language, teaching grammar only. Our answer of option number B, switching between English and the mother tongue. Code switching is switching between two languages often to aid understanding. तापर 4 नंबर क्वेश्चन देखिबा, which skill is most improved by extensive reading? Option is grammar, listening, vocabulary, pronunciation. Our answer of option number C, vocabulary. Extensive reading helps students encounter new vocabulary in context. तापर 5 नंबर क्वेश्चन देखिबा, language acquisition is mostly associated with. Option is formal teaching, conscious learning, natural exposure, dictionary use. Our answer of option number C, natural exposure. Acquisition happens naturally through exposure unlike conscious learning. तापर 6 नंबर क्वेश्चन देखिबा, the grammar translation method mainly focuses on. Option is oral communication, cultural exchange, grammar rules and translation, group work. Our answer of option number C, grammar rules and translation. This method emphasizes reading and translating text with grammar instruction. 7 नंबर क्वेश्चन देखिबा, which method uses real life situations for language practice? Option is direct method, grammar translation method, bilingual method, audiolingual method. Our answer of option number A, direct method. The direct method teaches through interaction in real context using only the target language. तापर 8 नंबर क्वेश्चन देखिबा, CLT stands for. Option is communicative language training, communicative language teaching, continuous learning technique, common language teaching. Our answer of option number B, communicative language teaching. CLT emphasizes interaction as both the means and goal of learning a language. तापर 9 नंबर क्वेश्चन देखिबा, the audiolingual method is based on. Option is habit formation and drills, translation of text, literary appreciation, individual project work. Our answer of option number A, habit formation and drills. This method uses pattern practices and repetition to instill language habits. तापर 10 नंबर क्वेश्चन देखिबा, टोटल फिजिकल रेस्पॉन्स TPR focuses on. Option is grammar rules, listening and physical actions, writing tasks, translation. Our answer of option number B, listening and physical actions. TPR encourages language learning through commands and physical movement. तापर 11 नंबर क्वेश्चन देखिबा, role play is used in English classrooms to. Option is memorize dialogues, develop creative writing, enhance speaking fluency, teach grammar. Our answer of option number C, enhance speaking fluency. Role play allows learners to practice speaking in simulated real world scenarios. तापर 12 नंबर क्वेश्चन देखिबा, scaffolding in language teaching means. Option is correcting all errors immediately, providing temporary support, memorizing word list, teaching only through textbooks. Our answer of option number B, providing temporary support. Scaffolding helps students perform tasks until they can do them independently. तापर 13 नंबर क्वेश्चन, brainstorming is a technique that encourages.
ऑप्शन अच्छी मेमोराइजेशन, साइलेंट रीडिंग, आइडिया जनरेशन, ग्रामर ड्रिलिंग। आर आंसर ऑफ ऑप्शन नंबर सी आइडिया जनरेशन। ब्रेनस्टॉर्मिंग प्रमोट्स द फ्री फ्लो ऑफ आइडियाज बिफोर स्पीकिंग और राइटिंग टास्क। तापर 14 नंबर क्वेश्चन देखिबा एरर करेक्शन शुड बी ऑप्शन अच्छी इमीडिएट एंड पब्लिक, ignored completely, constructive and timely, frequent and strict. Our answer of option number C constructive and timely. Effective correction should encourage learning not discourage participation. तापर 15 नंबर क्वेश्चन देखिबा which technique is suitable for teaching pronunciation. ऑप्शन अच्छी silent reading, dictation, phonetic drills, role play. Our answer of option number C phonetic drills. Phonetic drills focus on sounds and articulation, improving pronunciation. तापर 16 नंबर क्वेश्चन देखिबा फ्लैश कार्ड्स आर यूजफुल फॉर टीचिंग। ऑप्शन अच्छे ग्रामर रूल्स, vocabulary, essay writing, listening skills. आर आंसर ऑफ ऑप्शन नंबर बी vocabulary. फ्लैश कार्ड्स visually present words and meanings ideal for vocabulary building. तापर 17 नंबर क्वेश्चन देखिबा ऑथेंटिक मटेरियल्स इंक्लूड। ऑप्शन अच्छी मेड ऑफ डायलॉग्स, टेक्स्ट बुक एक्सरसाइजेस, रियल लाइफ न्यूज़पेपर आर्टिकल्स, ग्रामर चार्ट्स। आर आंसर ऑफ ऑप्शन नंबर सी रियल लाइफ न्यूज़पेपर आर्टिकल्स. Authentic materials are created for real world use, not just for classroom instruction. 18 number question which tool enhances listening skills the most? Option A whiteboard, audio recordings, flashcards, storybooks. Our answer of option number B audio recordings. Audio materials helps learners focus on sounds, intonation and accents. तापर 19 नंबर क्वेश्चन देखिबा आईसीटी टूल्स इन लैंग्वेज लर्निंग इंक्लूड। ऑप्शन अच्छी ब्लैकबोर्ड, कैसेट प्लेयर, लैंग्वेज लर्निंग एप्स, एक्सरसाइज बुक्स. आर आंसर ऑफ ऑप्शन नंबर सी लैंग्वेज लर्निंग एप्स. Digital tools like apps and software offer interactive language learning experiences. तापर 20 नंबर क्वेश्चन देखिबा charts and posters helps in. ऑप्शन अच्छे ट्रांसलेशन, विजुअल लर्निंग, फोनेटिक ड्रिल्स, रीडिंग अलाउड. आर आंसर ऑफ ऑप्शन नंबर बी विजुअल लर्निंग. विजुअल एड्स लाइक पोस्टर्स एनहांस कॉम्प्रिहेंशन थ्रू इमेजिनरी एंड स्ट्रक्चर. तापर 21 नंबर क्वेश्चन ए लेसन प्लान इज. ऑप्शन अच्छे ए लिस्ट ऑफ स्टूडेंट्स, ए स्पॉन्टेनियस टीचिंग आइडिया, a structured guide for teaching, a textbook summary. Our answer of option number C a structured guide for teaching. It outlines objectives, materials and methods to guide the teacher. तापर 22 नंबर क्वेश्चन the objective in a lesson plan should be. ऑप्शन अच्छी vague, student centered and measurable, teacher centered, ignored. Our answer of option number B student centered and measurable. Objectives should clearly describe what students will achieve. तापर 23 नंबर क्वेश्चन a good lesson plan includes. ऑप्शन अच्छी only homework, objectives, materials, activities and assessment, stories, translation exercises. Our answer of option number B objectives, materials, activities and assessment. These elements ensure coherent and goal oriented instruction. तापर 24 नंबर क्वेश्चन which method suits a reading comprehension lesson. ऑप्शन अच्छी ग्रामर ट्रांसलेशन, प्रोजेक्ट मेथड, कम्युनिकेटिव मेथड, साइलेंट मेथड. आर आंसर ऑफ ऑप्शन नंबर सी कम्युनिकेटिव मेथड. द कम्युनिकेटिव मेथड प्रमोट्स अंडरस्टैंडिंग एंड डिस्कशन ऑफ द टेक्स्ट. तापर 25 नंबर क्वेश्चन देखिबा फॉर्मेटिव असेसमेंट इज यूज्ड. ऑप्शन अच्छी आफ्टर द टर्म एंड्स, बिफोर टीचिंग स्टार्ट्स, ड्यूरिंग इंस्ट्रक्शन, ओनली इन एग्जाम्स. आर आंसर ऑफ ऑप्शन नंबर सी ड्यूरिंग इंस्ट्रक्शन. इट हेल्प्स मॉनिटर स्टूडेंट लर्निंग ड्यूरिंग द प्रोसेस. तापर 26 नंबर क्वेश्चन देखिबा व्हिच एक्टिविटी फिट्स बेस्ट इन द एंगेज फेज ऑफ ए 5P लेसन प्लान. ऑप्शन अच्छी रीडिंग अलाउड, watching a short video, grammar worksheet, summative test. Our answer of option number B watching a short video. Engage activities spark interest and curiosity. तापर 27 नंबर क्वेश्चन देखिबा while planning a speaking lesson a teacher should. ऑप्शन अच्छी focus only on grammar, include group interaction, avoid student talk,
emphasize translation. Our answer of option number B include group interactions. Group work encourages real time language use and fluency. तापर 28 नंबर क्वेश्चन देखिबा peer assessment in class helps students option अछि judge others harshly, avoid responsibility, reflect on learning and give feedback, depend on teachers. Our answer of option number C reflect on learning and give feedback. It promotes critical thinking and self-awareness. तापर 29 नंबर क्वेश्चन the reflective stage in lesson planning helps the teacher to option अछि change subjects, evaluate and improve teaching, skip activities, memorize objectives. Our answer of option number B evaluate and improve teaching. Reflection helps assess what worked and what needs adjustment. तापर 30 नंबर क्वेश्चन ए thematic approach in lesson planning option अछि ignores language skills, integrates multiple skills under one theme, teaches grammar only, focuses only on writing. Our answer of option number B integrates multiple skills under one theme. Thematic teaching combines reading, writing, speaking and listening around a central idea. तापर 31 नंबर क्वेश्चन देखिबा The grammar translation method mainly focuses on option अछि listening and speaking, reading and writing, fluency and pronunciation, communicative ability. Our answer of option number B reading and writing. The grammar translation method emphasizes grammar rules and translations, prioritizing reading and writing over speaking. तापर 32 नंबर क्वेश्चन देखिबा which method is based on habit formation. ऑप्शन अछि communicative language teaching, audiolingual method, grammar translation method, direct method. Our answer of option number B audiolingual method. Audiolingual method uses repetition and drills to form language habits. तापर 33 नंबर क्वेश्चन the direct method emphasizes option अछि use of the mother tongue, grammar rules, translation exercises, teaching through the target language. Our answer of option number D teaching through the target language. The direct method avoids translation, focusing on thinking and speaking in English. तापर 34 नंबर क्वेश्चन देखिबा in which method are students encouraged to discover grammar rules themselves. आर ऑप्शन अछि grammar translation, inductive method, deductive method, audiolingual method. Our answer of option number B inductive method. In the inductive method, learners observe examples and derive rules themselves. तापर 35 नंबर क्वेश्चन देखिबा which is the main skill developed in the communicative language teaching. ऑप्शन अछि grammar, speaking, reading, listening. Our answer of option number B speaking. CLT prioritize real life communication, especially developing speaking skills. तापर 36 नंबर क्वेश्चन देखिबा the structural approach focuses on option अछि literary text, communication, mastery of sentence structures, translation. Our answer of option number C mastery of sentence structures. It teaches language through graded structures and patterns. तापर 37 नंबर क्वेश्चन देखिबा total physical response TPR is especially useful in teaching option अछि grammar, writing, vocabulary through actions, reading comprehension. Our answer of option number C vocabulary through actions. TPR involves physical movement aiding in vocabulary retention. तापर 38 नंबर क्वेश्चन देखिबा task based language teaching TBLT focuses on option अछि grammar drills, real world tasks, textbook based learning, literary analysis. Our answer of option number B real world tasks. TBLT uses tasks like planning trips or writing letters to each language. 39 number question which method uses language labs extensively. ऑप्शन अछि direct method, audiolingual method, CLT, structural method. Our answer of option number B audiolingual method. Audiolingual relies on repetitive audio drills best suited for labs. 40 number question which of the following is not a characteristics of CLT. Option अछि fluency over accuracy, focus on meaning,
use of isolated grammar rules, interactive tags. Our answer of option number C, use of isolated grammar rules. CLT avoids teaching grammar in isolation and emphasizes communication. तापर 41 नंबर क्वेश्चन देखिबा व्हिच मेथड यूजेस लिटरेचर टू टीच इंग्लिश ऑप्शन अछि ग्रामर ट्रांसलेशन CLT स्ट्रक्चरल अप्रोच टैक्स बेस्ड आर आंसर ऑफ ऑप्शन नंबर ए ग्रामर ट्रांसलेशन क्लासिकल लिटरेचर इज ए की कंपोनेंट ऑफ दिस मेथड तापर 42 नंबर क्वेश्चन देखिबा व्हिच इज ए बॉटम ऑफ रीडिंग अप्रोच ऑप्शन अछि होल लैंग्वेज फोनिक्स लैंग्वेज एक्सपीरियंस अप्रोच CLT our answer of option number B phonics phonics starts with letters and sounds building up to words and meaning तापर 23 नंबर क्वेश्चन देखिबा ए टेक्निक इन CLT where students work in pairs or groups is called option A is silent reading role play memorization dictation our answer of option number B role play promotes interactive language use central to CLT तापर 44 नंबर क्वेश्चन इन द इलेक्टिव अप्रोच द टीचर ऑप्शन अछि यूजेस वन स्ट्रिक्ट मेथड अवॉइड्स ट्रेडिशनल मेथड्स कंबाइन्स वेरियस मेथड्स यूजेस ट्रांसलेशन ओनली आर आंसर ऑफ ऑप्शन नंबर सी कंबाइन्स वेरियस मेथड्स द इलेक्टिव अप्रोच इज फ्लेक्सिबल एंड अडॉप्टेबल टू लर्नर्स नीड्स तापर 45 नंबर क्वेश्चन देखिबा व्हिच मेथड इज लर्नर सेंटर्ड एंड फोकसेस ऑन स्टूडेंट ऑटोनॉमी आर ऑप्शन अछि ग्रामर ट्रांसलेशन डायरेक्ट मेथड कम्युनिकेटिव मेथड ऑडियो लिंगुअल मेथड आर आंसर अबाउट कम्युनिकेटिव मेथड लर्नर्स आर एक्टिव पार्टिसिपेंट्स इन द लर्निंग प्रोसेस तापर 46 नंबर क्वेश्चन देखिबा व्हिच इज ए टॉप डाउन अप्रोच टू रीडिंग ऑप्शन अछि फोनिक्स structural approach whole language direct method our answer of option number C whole language in starts with whole text using context to understand language तापर 47 नंबर क्वेश्चन which method places minimal emphasis on grammar option A grammar translation direct method structural approach deductive method our answer of option number B direct method it emphasizes speaking and listening with grammar learned implicity तापर 48 नंबर क्वेश्चन देखिबा व्हाट इज द प्राइमरी फोकस इन द नेचुरल अप्रोच ऑप्शन अछि ग्रामर रूल्स कंट्रोल्ड राइटिंग वोकैबुलरी एक्विजिशन एंड कॉम्प्रिहेंशन लिटरेरी टेक्स्ट आर आंसर ऑफ ऑप्शन नंबर सी वोकैबुलरी एक्विजिशन एंड कॉम्प्रिहेंशन द नेचुरल अप्रोच प्रमोट्स कॉम्प्रिहेंशन एंड लैंग्वेज एक्सपोजर तापर 49 नंबर क्वेश्चन देखिबा इन व्हिच मेथड डज द टीचर गिव ए रूल and then examples option A inductive functional deductive natural our answer of option number C deductive method begins with a rule followed by examples तापर 50 नंबर क्वेश्चन functional approach focuses on option A how language is used in context translation accuracy grammar patterns literary appreciation our answer of option number A how language is used in context it teaches functions like requesting apologizing etc in real context 51 number question which of these is not a principle of the audiolingual method option A language learning is habit formation use of drills focus on literature avoidance of mother tongue our answer of option number C focus on literature audiolingual avoids literature and emphasizes oral drills तापर 52 नंबर क्वेश्चन CLT tags are designed to promote option A memorization communication translation grammar practice only our answer of option number B communication CLT emphasizes real life language use and interaction तापर 53 नंबर क्वेश्चन the lexical approach focuses on option A sentence construction grammar structures vocabulary and chunks of language translation techniques our answer of option number C vocabulary and chunks of language lexical approach emphasizes collections and language chunks तापर 54 नंबर क्वेश्चन लैंग्वेज इमर्शन प्रोग्राम्स आर बेस्ड ऑन ऑप्शन A डायरेक्ट मेथड प्रिंसिपल्स ग्रामर ट्रांसलेशन ऑडियोलिंगुअल मेथड डिडक्टिव मेथड आर आंसर ऑफ ऑप्शन नंबर A डायरेक्ट मेथड प्रिंसिपल्स
Immersion teaches through exclusive use of the target language. तापर 55 number question, which method involves learners in authentic language use through tags? Option A is structural, grammar translation, tags based, audio lingual. Our answer of option number C, tags based. TBLT uses meaningful tags for real communication. तापर 56 number question, the silent way emphasizes. Option A is teacher lectures, student discovery and autonomy, grammar drills, memorization. Our answer of option number B, student discovery and autonomy. In the silent way, students learn by exploring while the teacher guides silently. तापर 57 number question, in the Suggestopedia method, learning is enhanced through option A is strict grammar rules, memorization, relaxed atmosphere and music drilling. Our answer of option number C, relaxed atmosphere and music. Suggestopedia uses positive suggestion and comfort to enhance learning. तापर 58 number question, which method is least likely to use students native language? Option A is grammar translation, direct method, bilingual method, deductive method. Our answer of option number B, direct method. The direct method avoids the native language completely. तापर 59 number question, which teaching method is most effective for beginners in listening and speaking? Option A is grammar translation, audiolingual, deductive method, structural approach. Our answer of option number B, audiolingual. It builds oral skills through repetition, ideal for early learners. तापर 60 number question, in which method does the teacher act mainly as a facilitator rather than an instructor? Option A is grammar translation, audiolingual, CLT, deductive. Our answer of option number C, CLT. In CLT, the teacher guides and facilitates student-centered learning. कोर्स 6 रो सब क्वेश्चन आंसर सरीगला. नेक्स्ट वीडियो रे आमे देखिबा कोर्स 7 रो क्वेश्चन आंसर. जदि वीडियो भल लागुची लाइक करंतु आ चैनल को सब्सक्राइब करंतु. थैंक्स फॉर वाचिंग.